Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavatam, chapter 9, the most confidential knowledge, text 19. Tapami, Tapami, aham, 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 varsham, varsham, nigranami, nigranami, utsrajami, utsrajami, cha, cha, amritam, amritam, cha, cha, eva, eva, mrityu, mrityu, cha, cha, sat, sat, asat, asat, cha, cha, aham, aham, arjuna, arjuna, tapam yaham aham varsham, yaham aham varsham, nigranam utsrajami cha, nigranam utsrajami cha, amritam chaiva mrityuscha, amritam chaiva mrityuscha, sadasat chaham arjuna, sadasat chaham arjuna, taham yaham aham varsham, tapam yaham aham varsham, nigranam utsrajami cha, nigranam utsrajami cha, amritam chaiva mrityuscha, amritam chaiva mrityuscha, sadasat chaham arjuna, sadasat chaham arjuna, tapami, tapami, give heat, Давам топлина. aham, aham, I, Аз. aham, aham, at, Аз. varsham, varsham, rain, rain, nigranami, nigranami, withhold, Задържам. задържам, utrajami, utsrajami, send forth, send forth, Изпращам напред. изпращам напред, cha, cha, and, И amritam, amritam, immortality, immortality, безсмъртието. безсмъртието, cha, cha, and, И eva, eva, certainly, certainly, несъмнено. несъмнено, mrityu, mrityu, death, death, Смърт. смърт, cha, cha, and, И sat, sat, spirit, spirit, дух. дух, asat, asat, matter, matter, Материя. материя, cha, cha, and, И aham, aham, I, аз. as, Arjuna, Arjuna, O Arjuna. O Arjuna. Translation and purport by Srila Prabhupada. O Arjuna, I give heat, and I withhold and send forth the rain. I am immortality, and I am also death personified. Both spirit and matter are in me. Превод. О, Арджуна, аз давам топлината, аз задържам и изпращам дъжда. Аз съм безсмъртието, аз съм и персонификацията на смъртта. Както духът, така и материята са в мен. Purport. Krishna, by his different energies, diffuses heat and light through the agency of electricity and sun. During summer season, it is Krishna who checks rain from falling from the sky, and then during the rainy season, he gives unceasing torrents of rain. The energy which sustains us by prolonging the duration of our life is Krishna, and Krishna meets us at the end as death. By analyzing all these different energies of Krishna, one can ascertain that for Krishna there is no distinction between matter and spirit, or in other words, he is both matter and spirit. In the advanced state of Krishna consciousness, one therefore makes no such distinctions. He sees only Krishna in everything. Since Krishna is both matter and spirit, the gigantic universal form comprising all material manifestations is also Krishna, and his pastimes in Vrindavan, his two-handed Shyamasundar playing on a flute, are those of the Supreme Personality of Godhead. Обяснение. Чрез различните си енергии Кришна разпръсква топлината и светлина с посредничеството на електричеството и слънцето.
Кришна е този, който през лятото спира падането на дъжда от небето, а през дъждовния сезон изпраща неспирени потоци дъжд. Енергията, която ни поддържа, като удължава живота ни, е Кришна, и накрая пак Кришна ни посреща под формата на смърт. Чрез анализиране на различните енергии на Кришна, човек може да установи, че за Кришна няма разлика между материя и дух. С други думи, че той е и материя, и дух. Ето защо в напредналия стадий на Кришна съзнание човек не прави такова разграничаване. Той вижда във всичко единствено Кришна. Тъй като Кришна е и материя, и дух, гигантската вселенска форма, която включва всички материални проявления, е също Кришна. И забавленията му в Вриндавана, като Двурък Шяма Сундара, който свири на флейта, са забавления също на Бога, върховната личност. Ама гьяна тивадам дашаганам жанашалакая чакшурам милитам йейна тасмай Shri Gurave Namaha. So we sing Bahirana Singo, Hridayana Singo, the Nishringa without and Nishringa within. Ние пеем в песента за Бог Нрсимха, че той е и вътре, и вън. So everywhere there is Nishringa. Нрсимха е навсякъде. So that is confirmed here. Krishna is both spirit and matter. Това се потвърждава и тук. Кришна е и дух, и материя. You cannot escape Krishna. Вие не може да се изплъзнете от Кришна. Even the atheist, he cannot escape Krishna. Дори един атеист не може да се измъкне от Кришна. He says, I refuse to bow down to God. Той дори да каже, че се отказва да се поклони на Бога. But then at death, he bows down. Но накрая, по време на смъртта, той се покланя. So since we are going to bow down to God anyway, Понеже така или иначе ще се поклоним на Бога, why not do it voluntarily and get a better treatment? защо не го направим доброволно и да получим по-добро отношение? Just like here in Bulgaria, Също както тук в България, everyone must serve the state, isn't it? всеки трябва да служи на държавата, нали? Can anybody avoid serving the state? Някой може ли да избегне да служи на държавата? The law-abiding citizens, they all serve the state. They serve the laws of the state. Тези жителите, които спазват закона, те всички служат на държавата. And the criminals, they think, I do not want to serve the state. I will just do whatever I want to do. А докато престъпници си мислят, не искам да служа на държавата, ще правя каквото искам. But they are captured. Но те са хващани They are put in prison. и поставени в затвор. And they must also obey the laws of the state. И те тогава също трябва да се подчинят на закона на държавата. Breaking rocks. Като тушат камък. With chains on their legs. С вериги на крака. So they are also serving the state. И така също те служат на държавата. So since everybody is serving the state, Тъй като всички служат на държавата, why not serve the state in the way that was most pleasing? защо не служим на държавата по начин, който е най-удовлетворяващ? If you serve the state voluntarily, Ако служите на държавата доброволно, then you get a much better treatment ще се отнасят с вас много по-добре, than if you serve the state involuntarily, by force. отколкото ако служите без желание или на сила. So this is simply in good common sense. Това е просто здрав разум. There is a saying in English, if you can't beat them, join them. Има една поговорка на английски, в която се казва, ако не може да ги надвиете, се присъединете към тях. So since it's not possible to defeat Krishna, Понеже не е възможно да се победи Кришна, we might as well just surrender. това, което ни остава е да се отдадем. Some people actually try to defeat God. They become big demons. Някои всъщност се опитват да победят Бога, като станат големи демони. Like Kamsa, Като Камса. you see. But he is defeated by Krishna. Но той е бил победен от Кришна. Ravana, he is defeated by Ram. Равана е бил победен от Рама. So why do we try to defeat God? Защо се опитваме да победим Бога? Even if you become big, powerful demon who can terrorize the whole universe, Hiranyakashipu, just by raising his eyebrows, the demigods were in great fear. Дори да стане човек такъв могъщ демон като Хиранякашипу, който само като си повдигнал веждите, карал полубоговете да треперят. The demigods are the universal controllers. А те са тези господари на Вселената. They control the sunshine. Те контролират слънцето. They control the rain. Дъждът. They control everything, but they were afraid of
the eyebrows of Hiranyakashipu. Да контролират всичко, но били страхливи от веждите на Хиранякашипу. But even such a person Дори и такава личност was forced to bow down to God е бил принуден да се поклони пред the Бога. hard way. По трудния начин. He had to lay down on the lap of the Lord Трябва да легне в скута на Бога and have his guts ripped out. и да му бъде разкъсан стомах. Not a very pleasant way to die. Не е много приятен начин да се умре. So, if you're not very eager to have your guts ripped up, Ако нямате силно желание да ви разкъсат вътрешностите, then it's better we surrender to the Lord. по-добре е да се отдадем на Бога. We can chant Hare Krishna. Може да повтаряме Харе Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The amazing thing is that person who controls everything Удивителното нещо е, че личността, която контролира всичко, if you give yourself to him in love, ако му се отдадете с любов, then he will give himself to you. той също ще ви се даде. That person who controls everything, Този, който контролира всичко, who is completely, totally unconquerable, този, който е абсолютно независим и непобедим, is conquered by his devotees' love. бива победен от любовта на своите предани. Krishna is called Ajita, or one who cannot be conquered. Кришна е наричан Аджита, този, който е непобедим. But if you love Krishna with a pure heart, Но ако обичате Кришна с чисто сърце, he will become your personal property. той ще стане ваша лична собственост. So that is a very, very opulent position. Това е много богата позиция. That person who gives the heat, Личността, която дава топлината, who withholds and sends forth the rain, който задържа и изпраща дъжда, who is immortality and who is also death personified, който е безсмъртието и също и олицетворението на смъртта, who is both spirit and matter, който е и духът и материята, will become yours. ще стане ваш. If you give yourself to him with love. Ако му се отдадете с любов. So we started late today. I didn't know what time I was supposed to be down here. Започнахме We късно, не only знаем have кога 10 трябва. minutes left. Остава ни само 10 минути ни остават. So, any questions? Има ли някакви въпроси? Да. Имаме сега взаимоотношения един с друг, обаче се казва, че когато се реализираме, ние ще разберем това наша и всъщност на духовния свят имаме ли пак личности взаимоотношения или имаме единствено взаимоотношения с Кришна? Are we having interpersonal relationship in the spiritual world between devotees or only relationship with Krishna? That question is answered in the Krishna book. На този въпрос отговор е даден в Кришна Бук. You can see there are so many varieties of relationships. Може да се види, че има толкова много разнообразни взаимоотношения. Just like Nanda Maharaj and Yashoda Mother, they are having so many relationships with each other. Както Нанда Махарадж и Яшода имат най-различни взаимоотношения с другите. The gopis are having so many relationships with each other. Гопите имат различни взаимоотношения едни с други. There are even two parties of gopis. Дори има и две групи гопи. There's Chandravali's party and Radharani's party. They're having conflict. Групата на Рада Рани и на Чандравали, които имат конфликт. So there's so many varieties of relationships. Prabhupada said we will have another ISKCON in the spiritual world. Прабхупад има най-различни видове взаимоотношения. Прабхупада ни е казал, че ще имаме друг искон в духовния свят. In fact, it's already been started. They've already opened a center there. Всъщност вече е започнал. Те вече отвориха център там. Many of our devotees, ISKCON devotees, have already gone there to start ISKCON Goloka. Много от искон преданодателите отидаха там, за да започнат. And that center is going to become the biggest center in ISKCON in due course of time. След известно време този център ще стане най-големия. As more and more ISKCON devotees go back to Godhead, it will be a very big ISKCON center. Колкото повече преданодатели се връщат обратно при Бога, той ще става все по-голям.
There you don't have to worry. They won't have to worry about paying the rent for the temple. Там няма нужда да се притеснявате, че трябва да плащат една. Won't have to worry about heating during the winter. Как ще се отоплявате през зимата? It'd be the most ideal ISKCON temple in the whole movement. Ще бъде най-идеалният ISKCON храм в цялото движение. So it's very nice. Actually, the spiritual master lives forever by his teachings. Всъщност духовният учител живее вечно чрез своите учения. And the disciple lives with him. И ученика живее с него. So when you go there, you can have your own darshan with Prabhupada. И ако отидеш там, ще имаш възможност за личен даршан с Прабхупада. And all the ISKCON gurus will be there, the ISKCON devotees, everyone, all the relationships will continue. Всички духовни учители от ISKCON, всички преданно дадени, тези When you отношения. have a guru here in this material world, your guru will go back to Godhead, you will go back to Godhead, and you will have a guru-disciple relationship eternally in the spiritual world also. Ако имаш духовен учител тук в материалния свят, ти си ученик и той се върне и ти се върнеш, там ще продължавате да имате тази връзка вечно. So you will have very, very wonderful relationships. Така че ние имаме много, много прекрасни взаимоотношения. But Krishna will be the center of every relationship. Everybody will be talking about Krishna, thinking about Krishna. Did you hear what Krishna did today? Но Кришна ще е в центъра на всички взаимоотношения. Oh, he did the most amazing thing. I was Vajramuna and I saw Krishna doing this. It was amazing. Преводачите ще говорят така: ти видя ли, чули какво направи Кришна днес? Аз бях до Ямуна и това, което той направи, беше прекрасно. You will personally see Krishna. Лично ще виждаш Кришна. And you will tell the other devotees what Krishna said to you. И ще разкажеш на другите какво той ти е казал. You will tell what Krishna gave you out of his lunch bag. Ще им казваш какво ти е дал от турбичката си. What kind of sweet he gave you. Какъв вид сладкиш ти е дал. So it'll be very nice in the spiritual world. Така че много хубаво ще е там. You must go immediately, as soon as possible. Get your ticket. Make your reservation. Направи резервация за там, купи си билет. Get your visa. Получи виза. Invitation letter from the spiritual world. Invitation. She needs an invitation letter to get the visa. Yes, that's not a problem. Не е проблем. The invitation is already there. Prabhupada has given you the invitation. And the visa is called Diksha. Дали не трябва писмо, за да получим тая виза, писмо с препоръка, и той отговори, че вече имаме такава препоръка и тя не дава Прабхупада. Actually, Diksha is the ticket. И Дикша е вече билетът. And pure bhakti is the visa. А чистата бхакти е визата. You have to have ticket and visa. И двете неща трябва. И да имате и билет, и виза. Questions more? Други въпрос? Моля, Санкаршан да обясни така подробно как материалното знание и интелигентност се явяват пречка в духовния живот. Не мога да се обясня, че естествено те да помагат да духовния живот, като аз наблюдавам това, ще го I cannot understand how sometimes material knowledge and intelligence can be impediment to spiritual life. That's my personal experience. Also, I've read it. By what? What's an advantage? It's my personal experience, she said, and also I've read it in Srila Prabhupada's books. So, material intelligence and skills could be disadvantage to spiritual life. Is there a question? Why is that? Why is material advancement of knowledge an impediment for spiritual advancement? If one becomes very proud that I know everything, ако човек се вързгордее, мислейки си, че знае всичко, then you do not want to hear. Ти няма да искаш да чуваш, да слушаш. You will not hear from the spiritual master. Няма да слушаш духовния си учител. You will not hear from the Vaishnavas. Няма да слушаш вайшнавите. You will not hear from the scriptures. Няма да слушаш и писания. So it is very dangerous position to think that you are very advanced in knowledge. Затова е много опасно човек да си мисли, че е напреднал в знание. Because that material advancement of knowledge is actually nescience. Защото всъщност напредъка в материалното знание е действително невежество. Even people who are very advanced in Vedic knowledge
If it is based on speculation, that is the worst impediment. Дори хората, които са напреднали много в ведическото знание, ако той е базиран на спекулация, това е много още по-голям. Such persons are attached to the conception of impersonal Brahman as the supreme. Те личности са привързани към концепцията за върховния като абсолютен Браман, безличностен. So the best thing is to be very humble and not think that you're very learned. Най-доброто е човек да се счита за смирен и че не е много учен. And chant Hare Krishna. И да повтаря Харе Кришна. The spiritual master of Chaitanya Mahaprabhu, духовният учител на Чайтанья Махапрабху, told him that you were a fool. Му каза, ти си един глупак. You cannot study Vedanta. Не можеш да изучаваш Веданта. You should simply chant this Hare Krishna mantra. Просто трябва да повтаряш Харе Кришна мантра. So we have to, in the name of Prabhupada, Bhakti Vedanta. Името на Шрила Прабхупада е Бхакти Веданта. The first thing is Bhakti. Първото нещо е Бхакти. And then comes Vedanta. И след това идва Веданта. If you try to have Vedanta without Bhakti, you will remain in the cycle of birth and death. Ако искате да имате само Веданта без Бхакти, ще останете в кръговрата на раждане и смърт. But if you take Bhakti and then Vedanta, you will have perfect Vedanta. Но ако приемете Бхакти и след това Веданта, тя ще е съвършена. Questions, more? Питам, едно от... Знаем, че деветото оскърбление да се говори да стават на святото име пред невярващи хора. И Санкаршан по много експертен начин представяше славата на святото име пред аудитория от много хора, които бяха на откритите програми. Каква е границата, при която може да се извърши това оскърбление? За мен специално е трудно да разбира къде е границата точно. Може ли да обясни той? He is asking about the ninth offense, the preaching non-devotees the glories of the holy name. What is the question? What does that mean? No, you explained that he said that you expertly presented the glories of the holy name through the audience of non-devotees like yesterday, and he wants to know where is the border. Yeah. The ninth offense in the matter of chanting Hare Krishna is to express the glories of the holy name of the faithless. Девето оскърбление е да се проповядва славата на святото име пред невярващи. This does not mean that you should not preach. Но това не означава, че не трябва да се проповядва. It means that you must preach very expertly. Това означава, че трябва да се проповядва много опитно. If by your preaching people become blasphemous, ако заради твоето проповядване хората стават оскърбителни, then you have caused them to commit an offense. Тогава ти ставаш причина за тяхното оскърбление. That is your offense. И тогава то става и твое оскърбление. However, a devotee is very merciful. Обаче преданият е винаги много милостив. He takes the risk of committing the ninth offense. Той поема риска да извърши деветото оскърбление. On the chance that he might be able to attract them to the holy name. Защото той се надява на шанса, че може да ги привлече към святото име. You have to be very sensitive to how people are responding to what you're saying. Но трябва да бъдеш много внимателен и чувствителен за това как хората отвръщат на това, което ти им говориш. You have to be an expert psychologist, actually. Трябва да си всъщност един опитен психолог. To see how you're affecting the hearer by the way you're preaching. Да видиш как афектираш тяхното възприятие чрез твоето проповядване. If you're very expert, then you can attract anyone to Krishna consciousness. Ако си много опитен, можеш да привлечеш всеки към Кришна съзнание. So, it means you should not preach in such a way that you cause them to commit offense. Означава, че не трябва да я проповядаш по такъв начин, че да си причина те да извършат оскърбление. If by your preaching you can instill within them a sense of faith, ако с проповядването си успееш да породиш в тяхните сърца чувство на вяра, then they are not faithless. Тогава вече те не са безбожници или невярващи. Faithlessness, actually everyone is faithful within their heart. Всъщност всеки в сърцето си е вярващ. Their faithlessness is merely a covering of their inner faithful self. Неверието всъщност е едно покритие на истинското им вярващо себе.
So if you're expert, you can connect with that faithful self within, and that faithless covering will be purged away. И ако си опитен, ще можеш да достигнеш до това вътрешно себе, което е вярващо, отстранявайки тази невярваща покривка. That is expert preaching. Това означава опитно проповядване. So the ninth offense simply doesn't mean to not preach. It doesn't mean to preach in a foolish way. It means to preach in an expert way. That's what it means. Това, което означава девето оскърбление, не да не се проповяда на невярващи, а да не се проповяда по глупав начин или да се проповяда опитно. Srila Prabhupada told me in one letter, he said, if you will simply, he says, if you preach in a very, he was saying, if you describe these books in the best descriptive manner, you can convince anyone to purchase them. Шрила Прабхупад в едно писмо ми беше писал, ако опишеш тези книги по един добър описателен начин, ще можеш да убедиш всеки да си ги купи. If the ninth offense meant that we can't preach, then we couldn't do book distribution either. Ако девето оскърбление означаваше, че не може да проповядваме, нямаше може да и разпространяваме книги също. Prabhupada told us to approach everyone and give them the books. Но Прабхупад ни даде наставление да се обърнем към всеки и да му дадем книга. So you simply have to become expert how to convince everyone to take these books. Така че просто трябва да станете опитни в това как да ги убедите да вземат тези книги. How to convince everyone to chant Hare Krishna. Как да убедите всеки да повтаря Харе Кришна. How to convince everyone to become a devotee of Krishna. Как да убедите всеки да стане предно отдаден на Кришна. And then you will not be committing the ninth offense. И тогава няма да извършите това девето. Actually, if you don't preach, you're committing the third offense. Всъщност, ако не проповядате, извършвате третото оскърбление. Because Prabhupada has ordered us, preach. Защото Прабхупад ни даде това наставление, да проповядваме. So you cannot disobey the third offense. You must preach. Вие не може да не се подчините на наставлението на гуру, което е третото оскърбление. But do it expertly, so you do not commit the ninth offense. Но го правете по опитен начин, за да не извършите деветото. So someone may say, but I'm not expert, therefore I should not preach. Някой може да каже, но аз не съм опитен, затова не трябва да проповядвам. But how do you think an expert preacher becomes an expert preacher? Но как си мислите, че опитният проповедник е станал опитен? Do you think he was always an expert preacher? Не мислите, че винаги е бил опитен? No, he wasn't. Не е бил. Because he was enthusiastic to give Krishna to everyone, therefore he took all risks of even committing the ninth offense to push for this movement. Защото е бил ентусиазиран да проповядва Кришна съзнание, той е приел този риск да извърши девето оскърбление в името на това да продължи да разпространи това движение. And by doing that preacher became expert because he was willing to risk even going to hell for the sake of preaching. И правейки това, той е станал опитен, защото е бил готов да рискува всичко, дори за това да отиде в ада, за да може да проповядва. That is Krishna consciousнess. Това е Кришна съзнание. Even if by your preaching you will go to hell, that is alright. Дори заради проповядването си да отидеш в ада, това е окей. The gopis were prepared to go to hell to cure Krishna's headache. Гопите били готови да отидат в ада, за да излекуват главоболието на Кришна. Such Lord Chaitanya has a headache. Бог Чайтания имал главоболие. He's in great anxiety. All these karmis who caught up in sense gratification. Всичките карми са заплетени в това сетивно наслаждение. So if you can preach Krishna consciousness with total complete dedication, ако проповядате Кришна съзнание с пълно отдаване, you will relieve Lord Chaitanya of his headache. ще освободите Бог Чайтания от неговото главоболие. So preach. Така че проповядвайте. Preach. Проповядвайте. Preach. Проповядвайте. Preach. Проповядвайте. Make these Bulgarians into devotees. Направете тези българи преданни. Liberate this country from the clutches of Maya. Освободете тая страна от ногтите на Мая. Questions more? Yes. Понякога ми е много трудно да правя 16 кръга. Особено при положение, че всички неща трябва да ги извършвам с много пъти повече усилия. И освен, че трябва да преодолявам проблемите на материалното тяло, трябва да ходя да изкарам даже Лакшми, за да мога да се поддържам.
как мога да избегна, нали, това, тези трудности при тези... Sometimes for me it's difficult to chant 16 rounds because everything I do takes extra time, even just maintaining the body and whatever bodily activities I have. And on the top I have to do something to maintain myself. And what advice you would give so that I can It's very simple. These difficulties? You're having a hard time to chant 16 rounds. Let me ask you one question. Много е просто. Имаш затруднение да мутруваш 16 кръга. Нека ти задам един въпрос. Do you eat? Ядеш ли? Yeah, too much. Да. You're very busy, so how do you find time to eat? Ако си толкова зет, как намираш време да ядеш? Лесно намирам време да ям. I told one disciple who had a hard time chanting her rounds, I told her it's very simple. You just you don't take your breakfast until you finish your 16 rounds. На една ученичка и когато имаше затруднение да свършиш кръгове, тя си казах много просто. Просто не яш закуска, докато не си свършиш кръговете. And then because your tongue is hungry, you want to taste prasadam. You'll be forced to I have to finish my round so I can have breakfast. И понеже си гладен и езика иска да вкуси прасадам, ти трябва да свършиш кръговете преди. I guarantee you, if you take a vow that I won't eat my breakfast until I finish my 16 rounds every day, I guarantee you, you'll chant 16 rounds every day. Аз ти казвам, аз ти гарантирам, ако дадеш от вече, няма да ядеш докато не си свършиш кръговете, със сигурно ще успяваш да ги свършиш. Very simple formula. If you like to eat, so just много проста формула. Deny yourself having any food until you finish your rounds every day. Ти при всички случаи ще искаш да ядеш и не дей си го позволя, докато не си свършиш кръговете. You will make sure to get those rounds done. I guarantee it. И тогава ти гарантирам, със сигурно ще успееш да ги свършиш. Questions more? Yes. Относно проповядването, нали не е задължително всички да проповядваме по един и същи начин? Regarding the preaching, is it not so that it is not necessary that we all preach in the same way? There's a question, please. The question is, does preaching mean we all preach in the same way? The answer is no. In fact, this was when I was at your house. I made this very point. Не е необходимо всички да проповядват по един и същ начин. Всъщност, когато бях в вашата къща, вече споменах нещо за това. The devotee who made me a devotee, Vishnu Jana Maharaj, преданият, който ме направи предно отдаден, Вишну Джана Махарадж, he preached in a way that nobody else preached. Той проповядваше по начин, по който никой друг не го правеше. Totally different way. Напълно различен. So when you preach, you shouldn't think of imitating somebody else's preaching. Ако проповядваш, не трябва да си мислиш, че трябва да имитираш проповядването на някой друг. You present the philosophy as it is, but the style of preaching should be so that you connect with that person's heart. Ти трябва да представиш философията така, каквато е, но стилът на проповядване трябва да е такъв, че да можеш да се свържиш ти лично със сърцето на този, който Just like I am preaching to you right now. Сега, както аз сега точно ти проповядвам на теб. I am thinking how I connect with this girl's heart. Аз си мисля как мога да се свържа с сърцето на това How I can reach deep into her heart and touch her. Как може да стигна дълбоко в сърцето и да я докосна. In a very powerful way. По такъв силен начин. So that she cannot resist completely surrendering to Krishna. За да не може да устои да се отдаде напълно на Кришна. And I'm thinking just of how to preach specifically for you as an individual. И си мисля как точно да проповядвам специфично за тебе като индивидуално. Not some formula I use for everyone. Не някаква формула, която да важи за всички. But just like a custom-made suit. Като някакъв костюм направен по поръчка. The tailor, you can buy a suit at the department store, but when you go to a tailor, then you have a suit which is custom-made for you. В магазин можеш да си купиш готов костюм, но ако отиш на шиваш, той ще го направи точно по теб. The tailor will measure all of your dimensions and make a suit just perfect for your body. Шивачът ще измери всички твои телесни чаши и ще направи костюма да бъде точен за теб. So that's how you preach. You should see the individual person. Така трябва да проповядаш, да виждаш индивидуалната личност.
You should try to understand their psychology. Се опиташ да разбереш тяхната психология. And you should give yourself completely to that person. И да му се отдадеш напълно. So you can touch them in a very deep and powerful way to attract them to Krishna. Да ги докоснеш по много дълбок и силен начин, за да ги привлечеш към Кришна. Not only will you be preaching differently than other devotees, Не само, че ще проповядаш по различен начин от други предани, but you will be preaching to each individual person in a different way, но също и към всеки индивидуално ще проповядаш по различен начин. according to the mentality of that particular person. Според менталитета на този човек. Next question. Yes, you can ask one. You would like to ask a question? Човек се опитва да остане в Кришната знание, обаче по няколко пъти се случва нещо неочаквано и обърква всичко. One is trying to stay in Krishna consciousness, but sometimes something happens and it makes mess of everything. It disturbs everything. Yes. Do you know why sometimes things go very... You know why sometimes it becomes very, very difficult? Знаеш ли защо понякога нещата стават много трудни? Because you're burning off your past sinful reactions. Защото ти изгаряш предишните си греховни реакции. Every one of us have many sinful activities. That's why we have material bodies. Всеки от нас има много греховни реакции и затова имаме материални тела. I have one disciple, his name is Rishikesh Das. Имам един ученик, който се казва Ришикеш. And as soon as he decided to become a devotee, веднага щом той реши да стане предан, he was diagnosed with cancer. Той беше получи диагноза рак. And I called him on the telephone. Аз му се обадих по телефона. And he was so happy. И той беше толкова щастлив. He said, Srila Gurudev, I'm burning off my past sins. Той каза, Шрила Гурудев, аз изгарям моите минали грехове. So that happens sometimes. We go through difficulties in Krishna consciousness. Това се случва понякога, ние минаваме през трудности в Кришна съзнание. But a devotee just thinks, I am burning off the reactions from my past sins, so let me just tolerate this. Но преданият си мисли, аз изгарям греховете си от преди и затова трябва да търпя това. If you are devotee of Krishna only when things are going very nicely, ако всичко вървеше добре за предания, then you are not a devotee of Krishna. Тогава няма да си предан на Кришна. You're a devotee of good times. Ти си предан на добрите времена. But if you're actually a devotee of Krishna, ако си наистина предан на Кришна, you'll be devoted to him when things are going good. Ще бъдеш предан на него, когато нещата вървят добре. And when things are going bad also. И когато вървят зле също. You remain always dedicated to him. It doesn't matter. Винаги ще си му отдаден, без значение какво се случва. That is love. Това е любов. Not, oh, Krishna, if you treat me very nicely, I will be your devotee. Не, Кришна, ако се отнасяш към мен много добре, тогава ще съм ти предан. If you treat me badly, I will teach you a lesson, I will give you up. Ако ти не се отнасяш с мен добре, ще ти дам един урок. Ще те изоставя. That is called business. Това се нарича бизнес. That is not bhakti. Не е бхакти. Questions more? Yes. Казва се, че преданите не се страхуват от смъртта. It is said devotees are not afraid from death. Devotees are not afraid of death. Обаче аз се страхувам много отколкото от смъртта. But I am very afraid from the pain of death. И как това може да се How to overcome death. Yes. So, because we are not fully devotees, we're still under the influence of the material nature, therefore we are still afraid of death. Защото все още не сме напълно станали предани и сме под влияние на материалната природа, затова се страхуваме от смъртта. Kunti Devi is the example of someone. She's actually begging for fearful
difficulties because she finds those conducive for her Krishna consciousness. Кунти Деви е съвършения пример. Тя всъщност се моли за такива трудни обстоятелства, защото тя ги смята за благоприятни за нейното Кришна съзнание. So, that is there. We are afraid of the painful condition at the time of death. Да, това е факт. Ние се боим от трудните, болезнени мигове по време на смъртта. So how do we conquer over that fear? И как да победим този страх? One thing we can understand, death is very painful. That's a fact. There's 4 material miseries: birth, death, old age, and disease. Да, трябва да разберем, това е факт, че смъртта е болезнена. Как тя е едно от 4-те страдания в материалния свят. Death is not fun. Смъртта не е забавление. It's a very, very austere thing that one has to go through. Това е нещо, което е много голямо отречение, през което човек трябва да премине. Just like when you're taking a course at the university. Също когато човек учи в университет. Who enjoys going for the final examination? Кой се радва да минава през последния изпит? It's very fearful when you go for your final exam. Винаги е много притеснително човек да минава последния изпит. So how do you overcome the fear of the final exam? Как да преодолееш страха от този последен изпит? You do all your homework on time. Вършиш си домашното на време. You study nicely all the assignments given by the professor. Учиш добре всичките си уроци, които и работи, които ти е дал да вършиш твоя професор. You take very good notes in the classes. По време на лекциите му си правиш много хубави бележки. You don't skip any classes, you attend all the classes. Не пропускаш неговите лекции, присъстваш всичките му лекции. And sure, you become a very good and dedicated student. И така със сигурност ще станеш един добър и много така отдаден студент. And if in this way, if you're very, very well prepared, then the final exam is actually something to look forward to. И ако си много, много добре подготвен, всъщност последният изпит ще е нещо, към което ти ще се стремиш. Because it gives you a chance to show your professor what a good student you are. Защото той ти дава възможност да покажеш на твоя професор колко добър студент си. So death is actually not fearful for those who are well prepared. Всъщност смъртта не е страшна за те, които са добре подготвени. It's a chance for them to show Krishna that yes, I am 100% sold out to you, my Lord. Това е шанс да покажем на Кришна, че ние сме 100% отдадени, продадени на Тебе, Господи. But if we still have material attachments, но ако все още има материални привързаности, then death is very, very fearful. Смъртта е много страшна. It is fearful according to the degree of how many material attachments we still have. Тя е страшна до толкова, доколкото ние поддържаме все още някакви материални привързаности. But material attachments cannot be artificially renounced either. Но нито пък тези материални привързаности могат изкуствено да са отречени. The only way we can successfully get free from material attachments is we have to become more and more and more attached to Krishna. Единственият начин, по който успешно може да се освободим от материалните привързаности, е като все повече се привързани към Кришна. More and more attached to Srila Prabhupada. Все по-привързани към Прабхупад. More and more attached to our Guru Maharaj. Все повече привързани към нашия гуру. More and more attached to the devotees. Към преданите. More and more attached to the scriptures. Все по-привързани към писанията. More and more attached to the holy names. Към святото име. In this way, you have to increase your material your spiritual attachments more and more and more and more. По този начин трябва да увеличавате вашите духовни привързаности все повече и повече и повече. And then death will be, as Prabhupada says. И тогава смъртта ще бъде, както Шрила Прабхупад казва. That you suddenly go to sleep. Че просто ще си легнете. And you wake up with Krishna. И ще се събудите с Кришна. Are you afraid of going to sleep? Страх ли те да легнеш да заспиш? No. So you just have to work very diligently to become the pure devotee of Krishna. Така че работи много упорито да станеш истински предан на Кришна. And then you will not be afraid of death. И няма да се страхуваш от смъртта. So now we should have the kirtan and arti. All right. So we thank you all very much. Благодаря ви много. Srila Prabhupada ki jai. Санкаршан Прабhu ki jai. Iskan Sophia Vaishnavas ki jai.